హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన క్రియేటివ్స్. ముందుగా మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. స్కాట్స్ పైన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చెస్ఆర్ అకాడమీ పెట్టారనమాట. అక్కడికి వెళ్ళారనమాట నేను చెస్ ఆడడానికి. మొత్తం టోటల్ 4 రౌండ్స్ ఉంటాయన్నమాట. బయట వచ్చేసి స్కేటింగ్ జరుగుతుంది, లోపల వచ్చేసి చెస్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇన్సైడ్ చెస్లో స్కేటింగ్లో మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి పార్టిసిపేట్ చేశారు. అబ్బా, ఆ స్కాట్స్ పైన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ చాలా చాలా బాగుంది. అది కూడా నెక్స్ట్ జన్ రవీంద్ర భారతి బ్రాంచ్ అనమాట. 3 బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. స్టేట్, సెంట్రల్, సిబిఎస్ఈ, ఇంటర్నేషనల్. ఫైనల్గా లోపలికి వచ్చేసాము. అక్కడికి వెళ్ళి నేమ్ రిజిస్టర్ చేసామన్నారు. రిజిస్టర్ ఆడుతున్నాను. ఇక్కడ మా తమ్ముడు బొమ్మలతో ఆడుకుంటున్నాను అనమాట. అక్కడ చాలా చాలా పార్క్స్, గేమ్స్, టాయ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అందుకే మా తమ్ముడు అక్కడ ఆడుకుంటూ కూర్చున్నాడు. లింగాల ఆదిత్య సాయి, ఆరోహణ రెడ్డి, ఆరోహణ రెడ్డి, ఆరోహణ రెడ్డి, ఆరోహణ రెడ్డి, అభిరామ్ పోలగాని, మహిదర్. ఫైనల్ గా ఫస్ట్ రౌండ్ స్టార్ట్ అయింది. కిషోర్ ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఐ వాస్ విన్. నానా
రంగా హేమంత్ రంగా హేమంత్ రంగా రంగా హేమంత్ రంగా హేమంత్ రంగా Learning from each and every game, and at the end of the day you should go out with some more knowledge and with better experiences. Okay, all the very best. Ready? ఇక్కడ వచ్చేసి సెకండ్ రౌండ్ స్టార్ట్ అయింది. అలా ఐ లాస్ట్ సెకండ్ రౌండ్. Yeah. Shall we start the counting? 5. All right. 3. Which each other? Which each other? Yeah. 3, 2, 1. Start. వీళ్ళందరూ మనసు చేస్తారు డిపెండ్ అపాన్ దే విల్ అరేంజ్మెంట్. ఇక్కడ వచ్చేసి థర్డ్ రౌండ్ స్టార్ట్ అయిందన్నమాట. థర్డ్ రౌండ్ జస్ట్ మిస్ విత్ ఇన్ 1 move I could win but I lost. ఫోర్త్ రౌండ్ I was winning. ఇక్కడ అవార్డ్స్ మెడల్స్, గోల్డ్ మెడల్స్, అవార్డ్ సర్టిఫికేట్స్. Clap for yourself. Bye friends, I got certificate. నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ గేమ్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ నవంబర్ 19th అన్నమాట. నెక్స్ట్ టైం I will win in 4 rounds. I won't be sad. Why? Because I won at least I won 2 rounds, right? That's why I am so happy. Bye friends. You have